Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time everyone. I would like to say Happy New Year to all my friends. Okay, hari ini merupakan hari pertama MCO 2.0. So, I would like to say congratulations for staying safe at home. Okay, everyone. Macam tu kan, pelat-pelat orang putih sikit. Okay, anyway guys, I nak bagi tahu you guys yang since I dah berhenti kerja ni kan, I just started a business as a team of gerobak bonda. Okay, apa yang Feqa buat basically is I jual tudung bawal anti kedut by Feqa. Woo! Okay, tudung ni actually easy to sell, honestly, I don't lie. Sebab I baru just start this month, I dah ada customers and I'm so happy sebab dalam banyak-banyak business yang I buat, tudung looks like hard and semua orang pun jual tudung kan, tapi actually ada je rezeki orang nak membeli tudung. I don't know why lah, but it's easy to sell. Okay, so the purpose of today's video is I nak promote tudung-tudung yang Feqa jual, okay, kepada all my fellow viewers, to all my fellow subscribers, those who friends or family that been supporting me ever since. Okay, so let's get started. Okay, tudung-tudung yang available right now yang Feqa nak menjual dekat you guys is this one. Ini kod Carla. Dia macam ada corak-corak haiwan di situ. Ya, sebenarnya dia cantik sangat-sangat. Ini material chiffon. Okay, for those yang tak suka cotton, dia prefer chiffon, then this is your best choice. Okay, macam Feqa pakai ni. Ni kod Rachel. Dia material cotton. Kalau Feqa sendiri, I prefer cotton. I don't know why, but I like cotton more. Okay, those yang suka macam lembut-lembut sikit, chiffon is your best choice, girl. Okay, so untuk chiffon, harga dia RM27 only. Okay, the next one is kita ada kod Vanessa warna orange. Okay, corak-corak dia macam ada corak-corak warna biru sikit. I akan tunjuk gambar dekat sini. No, ni cantik sikit. I akan letak gambar dekat sini. Okay, ini kod Vanessa, dia warna orange. Ni ada macam corak-corak floral and warna biru kat situ. Okay, and then kita ada kod Abigail. Okay, sebenarnya kod Abigail ni cantik. However, dia tak semua orang berkenan dengan design ni. I don't know why lah. Tapi colour dia sangat cantik guys. Colour dia colour pastel kakis. Okay, dia material cotton. Okay, the best part of tudung-tudung yang Feqa ada right now, yang Feqa jual, is basically you sekali iron je sebab dia dalam plastik kan. You need to iron waktu you buka, then sekali iron je dah. Ni tudung ni sebenarnya I baru basuh, I baru sidai. Okay, I ambil, I terus pakai. Okay, dia tak ada kedut, tak nampak kedut pun. Tu yang I macam, okay, kiranya lepas basuh dah kering, you actually boleh terus guna. Okay, maybe depends on how you sidai jugalah kan. Kalau you sidai dia dalam keadaan renyuk, akan renyuk lah kot. Tapi yang ni memang I sidai, then I pakai terus. I tak perasan lah dia kedut ke tak sebenarnya. Then I realise macam, oh, tak kedut lah sis. So, how do you guys think of my hijab style this time? Okay, sebab I jarang pakai bawal yang macam proper like this. But I guess right, bila lagi kan, I mean, I pun nak juga pakai cantik kan, pakai proper like other girls out there yang macam nampak kemas, wearing bawal and stuff, you know. But at the same time, I don't know if this bawal match with my character or not. Okay, I'm not really sure about that. So whatever that you guys think of me wearing bawal, please
write down your comment below. Macam tu. Okay, move on to the next one. Okay, this one is coat Rachel. Okay, ni coat Rachel yang I pakai right now. Dia macam brown-brown sikit sebenarnya. Nak kata brown pun boleh, nak kata macam dark purple pun boleh juga. But you boleh nampakkan colour dia actually pastel. Okay, dia macam very like pastel yang macam lembut, macam tak garang tau, tak macam kekok colour dia. So kalau you guys nak macam hadiahkan dekat your mak mertua, your mom, your sister or anybody's birthday kan, this gift is so cheap, so popular right now and so cantik at the same time. You can get in a box as well, so you can request like you nak macam box sekali ke tak ke. And tada! Done! Your birthday present for someone is ready to be shipped out. Senang je, harga dia pun murah. Like, macam ni harga dia RM27. Yang lain RM28. Okay, macam cotton harga dia RM28. Okay, macam ni RM28. RM28. Okay. Untuk curla je yang harga dia RM27. Dia material chiffon. Yang lain dia material cotton, harga RM28. Harga dia RM28. Alright. Ta-da! So far jarang lah customer yang macam beli satu ke dua ke, jarang. Ada tapi jarang. Mostly diorang akan macam grab 4 sekali ke apa ke, sebab mostly diorang beli untuk office mate diorang. But since it's MCO, okay, diorang macam tak ada lah beli office mate kan, beli untuk macam siblings ke, moms ke kan, macam mother-in-law ke, macam tu kan. Okay, this colour I suka sangat colour ni sebenarnya, tapi I tak ada the sample for me to wear right now. I don't have. But this colour is I love this colour. Dia warna purple. Okay, coat Jamie. Jamie tu sebenarnya nama my lecturer yang tergarang di your ITM dulu. Nama dia Jamie. Tak sangka dia tudung coat Jamie. Okay. Jamie. Macam tu kan. Okay, so ni material cotton juga. Kalau you guys nak tahu, bidang dia 45 tau. But then you guys can adjust to 50. Macam tu. Okay. And next, okay, ini dan ini adalah material chiffon sama. Harga dia RM27. Alright. Nah, macam tu. Okay, so I nak tunjuk tutorial how I pakai bawal ni sebenarnya. Tapi I scared once I buka, I have no idea how to pull off it back. Macam tu. But maybe you can watch my other tutorial right now yang I boleh come up with. So you guys boleh stay tuned. But before that, jangan lupa, if you guys interested to have this bawal anti kedut, you guys boleh WhatsApp direct me. Okay, sebab I'm the official dropship. Okay, so you guys boleh macam order hari ni, esok you guys already dapat. Okay, alright, and it depends on your location as well. Okay, so kepada mereka yang tak grab lagi collections Fareha, you must grab before habis and must grab from me. Okay, oh actually right now yang collection dekat I ada kurang satu tau. Nama collections tu, nama code tu adalah Selina. Sebab code tu tinggal satu je. Nanti akan berbual gambar. If you sempat grab, then it's yours. Kalau tak, then I just show you dekat you. I will show dekat you guys. Yang ni ada design Selina yang tak ada dekat I sekarang. So this is code Vanessa. Again, it's harga RM28, RM28 sahaja. Okay. And then ini code Abigail, RM28 juga. And then this one code Rachel. Okay, harga dia RM28 also. And Jamie, RM28 juga. Okay, all of this cotton and RM28. While these two, okay, Tiana and juga Carla, harga dia RM27 chiffon. Alright, let's move on to the hijab tutorial.
Okay guys, that's it from me. Okay, jangan lupa subscribe Feqa di YouTube channel, and if you guys have TikTok, do follow me on TikTok. Because I'm gonna do more like crazy videos on TikTok. It might be different from YouTube and Instagram as well. Okay, and this is my Instagram account. If you love aesthetic fit, you may follow me on Instagram as well. So whatever it is, do not forget to support me on my tudung business. Okay, see you on my next video. Bye bye.